Yes. Today, our third day of short-term certificate course, English Communication Skills. In 2 days, we have completed reading skills, writing skills, communication skills. Today also we are with 2 new sessions, 2 new contents, 2 new resource persons. For this today's session, our Chief Trustee, Honorable Dr. Avinash Yargade sir has joined the meeting. I welcome him for this session. Today is our topic, linking signals and linking constructions, which will be continued by Professor Sandip Dhore, who have completed MA, qualified SET and NET, both exam, and currently appeared for PhD. He is working as assistant professor in English department at HRM, Hutatma Rajguru Mahavidyalay, Khed. He is coordinator of PG courses in English as well as coordinator of English Literacy Association. While working as assistant professor, he is in the committee like Students Development Committee, National Service Scheme, that is NSS, NAC Committee. He has also published 12 research papers in national and international research journals. I welcome to him in our today's session and also request to him to start his session, linking signals and linking constructions. I welcome to all of you, our principal sir, our staff members, all of you dear students, and request to Sandip sir to start his session. Okay. Thank you so much, ma'am. I will share the screen in front of you at first. So just speak for 2 minutes on by starting your video firstly. Okay, okay. Because due to mobile, you will unable to share your. Okay. Just. Can I see? Yeah, Yes. Fine. Okay, thank you so much. Yeah. So very first, good morning, all of you, and I welcome all the students, all the participants about today's short-term course. I would like to thank, very first, I would like to thank to, before starting my lecture, I would like to thank to Honorable late founder chairman of Sakan Shikshan Mandals, late Honorable Shri Sharad Joshi Sahib. I would like to remember him on this auspicious occasion. Then another thanks that I would like to share my sincere gratitude to Honorable Chief Trustee of Sakan Shikshan Mandals, Shri Motilalji Sankla Sahib, as well as I would like to express my sincere gratitude to Honorable Dr. Argade sir. Here, the very first, and I would like to mention my mentor, my guide, and I cannot forget that his name on this auspicious occasion. That is our honorable and dear principal, Dr. Rajesh Latne sir. As well as I would like to thank to Alphonse ma'am and Dr. Rajendra Rasal sir, who is the chief coordinator of present scenario of present seminar also. Before starting this lecture, I would like to share one screen in front of you. So just give me the 1 minute. Yes, sir. Okay. सगळ्या विद्यार्थ्यांना विनंती आहे आपला माईक व्हिडिओ प्लीज बंद असल्याची खात्री करून घ्या. स्क्रीन शेअरिंग नंतर आपल्या माईकमुळे त्रास होणार नाही याची प्रत्येकाने काळजी घ्यावी ही विनंती. Yes, sir. Yes, I am sharing the screen. Just a second. Okay. Okay. Yes. Your screen is visible. Can you see the screen, ma'am? Okay. Yes. Okay. Thank you so much, ma'am. Yeah. Thank you. Okay. Once again, good morning, all. Here I am starting for our today's session, that is linking signals and linking constructions. That is also called linking words or linking the phrases.
If you find before starting to my today's lecture on the particular syllabus or particular subject, I would like to mention, I would like to express what is the motive or what is the intention to take this course at first, or what is the importance of English language, what is the importance of English language in today's communication, communication. If everyone knows or everyone still from your first standard, rather than the first standard, I would like to say, whenever you have started your primary school or in the first standard, from that still please okay. From your first standard, we are still learning English language. So I should not express some quite different views. That is what is the importance of English language. Everyone knows the importance of English language in today's era, at least in today's globalized era, or today's in this international level. What is the importance of English language? Everyone, we if we get the opportunity to go abroad, if we get the opportunity to visit the different kinds of places all over the world, we should know, if we go to the America, if we go to the England or any other country which is developed, developing, or we would say that can be the undeveloped, but if we go to the abroad, we should be speaking English, not for those business purpose or any other purpose, but at least for our bread and butter. If we go to the England or if we go to the America and we want to something to eat, we want something to drink, for at least our bread and butter, we need to be talking English language. If you just visit to the Goa, I would like to say there are a lot of fruit sellers are there. There are a lot of path vendors are there. They can speak English very well. If we find there are still ambiguity in our mind, there are still a lot of confusion in our mind that so we belong to the Marathi family, we belong to the Marathi era, we belong to the very rural background, we belong to the very towny or the villages from the very rural background. So how can we speak in English? Many students still ask me, many students are still, they are confusing themselves that if I am belong to the Marathi family, how could I talk in English language? I would like to say that those who speak English language are also from the very they are from the British family, or they are from the very rich family, or they are from the city era. I would like to say that those who wants to learn something, those who wants to learn something, he should go through such process. He should go to some kind of process. If we are to learn anything in the world, we have to go through majorly the 4 skills. In the last some lectures, might be some other teachers, those might be the teachers who have already delivered some lectures to you. They might have taught you about the LSRW. I'm taking very brief review of that also. But before going to that, I would like to say that what is the English language, or what is the importance of English language? What is the language at first? You can see the screen. What is the language? As we belong to the India, we belong to the Maharashtra. Our mother tongue is the Marathi. Our national language is the Hindi. Then what is the importance of English in our life? We the Indians, we the Indians are used to be called the multilingual person. We know more than 2 languages. As Marathi is our mother tongue, in other 29 states, they have their mother tongue also. So then first one is the Marathi, then we used to be talk in Hindi also. And last but not least, at least we know the English language. I would like to say that I am also learning the German language nowadays. You can also learn the different other languages. Those are, those can be useful to you in your in the present time, in the future time, or the language that can get the importance in the industry or whatever. If we find in our MIDC, or if you find in the various kind of national and international companies, those are near to the Chakan, or the various phases of the Chakan, you will get some kinds of German companies are there, some Japanese companies are there. So if we learn the German or Japanese, you can get the job easily at there. Or
by the through the importance of the English language, what kind of opportunity, what kind of the uh, chances that you will get in the company, or what are the uses, what are the advantages to speak English language. At first you can increase your knowledge. बघा, इंग्लिश भाषा जर तुम्ही बोलत असाल तर त्याचे काय काय फायदे होतात, किंवा त्याच्यासाठी पुढच्या काय अपॉर्च्युनिटी, करिअर अपॉर्च्युनिटीज काय काय आहेत. म्हणजे मला सांगायचं बघा, आपण पहिलीपासून इंग्लिश भाषा शिकतोय, फ्रॉम युअर फर्स्ट स्टँडर्ड टिल for the arts faculty, it is still for your till your graduation, you have the compulsory subject, that is the English. For the commerce, I think it is still for your FY or the first year commerce. And another subject, that is your account or business communication, those are another subject that is also taught in English language. So for the students of arts and commerce, what why do you think that English is a compulsory subject? All other subjects that can be your special, that can be optional, but English is your still the compulsory subject. Can someone tell me that what would be the purpose behind it? What the government's policy would be there to keep the English as your special subject, or to English as your compulsory subject? I have shared one screen in front of you. Look, the importance of English language is now the government also knows that as Hindi is our national language. What is the status of English language in India? Can someone tell me? As Hindi is our national language, जशी हिंदी आपली राष्ट्रभाषा आहे असं आपण म्हणतो, त्याप्रमाणे इंग्लिश काय आहे किंवा इंग्लिशचं महत्व काय आहे. मला सांगायला लागेल की इंग्लिश ही तुमची नॅशनल असोसिएटिव्ह लँग्वेज आहे. As Hindi is your national language, English is your national associative language. It means the language that helps to your national language. National associative language म्हणजेच काय, की अशी भाषा जी राष्ट्रभाषेला मदत करेगी, त्यामध्ये ती हेल्प करते किंवा सपोर्ट करते. बघा, if you want to fill up the form from the central level, if you want to fill up the from UPSC or any other, you have two options. Either it is the Hindi, either it is the English. If you have to fill the form, any form from the central level, there are two options. One is the Hindi and second one is their English. Nowadays, as we said, the Britishers has been ruled on India more than 150 years. What they have given us? They have given us the language. They have given us their language that we are learning, and we get the important to all over the world. If we find that various cricketers, various players, those talking, those are getting fail in 10th or 12th. If you know the example of Sachin Tendulkar, people says that he failed in 12th exam. So still, if you listen him, if you just listen him of his English language while he anchor, while he giving his bite in front of the mic or in front of the various kinds of audience over there, it is really, he has flourished his English language. So for the language, what should we do? For the language, to improve the language, what shall we do? We should go through the certain process. Here I have a source, that is the language is the source of the communication. Language एखादी भाषा काय रे? आपण we born in Maharashtra, we born in Rajgurnagar, we born in Sakan. So that's called that's why we talk in English language. But if you born in America, if you born in any city from the England, can't you talk in English language? बघा, मराठी किंवा आपला जन्म ज्या सराउंडिंग मध्ये होतो, ज्या भागामध्ये होतो, तिथली मातृभाषा किंवा तिथली बोलली जाणारी जी बोली भाषा आहे ती आपल्याला इझिली येते. मला ज्यांच्या मनामध्ये किंवा आपल्या बऱ्याचशा मुलांच्या मनामध्ये एक अँबिग्युइटी असते किंवा मनामध्ये एक प्रकारची भीती असते की सर माझा जन्म जर महाराष्ट्रातल्या एका ग्रामीण भागामध्ये झालाय किंवा अशा भागामध्ये झाला की जिथे आमच्या आईवडील जास्त शिक्षित नाहीये, आईवडिलांना इंग्लिश भाषेचं नॉलेज नाहीये, अशा ठिकाणावरून आम्ही बिलॉंग करतो, तर आम्हाला इंग्लिश भाषा कशी येईल किंवा ते न्यूनगंड आपल्या मनामध्ये असतं. मला याच्या पुढे फक्त जाऊन सांगायला लागेल की ऍज आय बिलॉंग टू द माझा जन्म एका शेतकरी फॅमिलीमध्ये झालाय की जिथं आईवडिलांचं पुरेसं शिक्षण नाहीये. Still, I can clear set or net, and nowadays I am pursuing my PhD. Though that I'm not
assured that I'm expert or I'm fluent speaker of English language, but I'm trying to speak in English language. Everyone, we are the learners of English language. English is not our mother tongue. We are not belonging to the English family, are but by the learning we can achieve anything. I would like to just say that by the learning we can achieve anything. And for that we need such kind of competence. We need to take such kind of hard work. We need to uh, take such kind of the, we will say, you should have your destination that I would like to learn English language, and for that sake I am ready to take any efforts for that. Fine. So learning English language, I would like to give you some stages for learning English language. Then here I told you, as I am telling the importance of English language, for which purpose that English language is used. It is the language of the meetings. It is the language of the presentation. It is the language of the telephonic also. It is the language of socializing. It is the language of the writing reports, intercultural skills. Your special needs can fulfill by the English language. It is also language of negotiation, right? Or in the customer care nowadays, you can get the uh, get the chance as a in any various kinds of BPOs or call centers or in customer care offices as an English person only. It is a language of the business also. Next screen that I have shared in front of you, again, what is the English? Again, so it is a link language. As in today's session that I am telling about the linking signals and linking constructions, that is also linking. It means linking words and linking phrases. That is also called the connectors. बघा कनेक्टर्स असतात. एखादा ब्रिज पाहिला तुम्ही एखाद्या नदीवरती, लिंकिंग वर्ड्स किंवा लिंकिंग सिग्नल्स किंवा कनेक्टर्स म्हणजे काय रे? बघा दोन रस्त्यांना जोडणारा मध्ये जो एका बाजूने येतो रस्ता येतो, तोच रस्ता पुढे कंटिन्यू करायचा आहे आणि मध्ये नदीचा प्रवाह येतो, तर नदी वाहते. तर त्या नदीवरती तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी ब्रिज पाहायला मिळतात. तिथं बऱ्याच ठिकाणी ब्रिज पाहायला मिळतात. इथं लिंकिंग वर्ड्स किंवा लिंकिंग सिग्नल्स, लिंकिंग म्हणजेच काय? जोडणे. लिंकिंग म्हणजेच काय? जोडणे. इथं दोन शब्द एकमेकांना जर मिनिंगफुल करायचे असतील, दोन वाक्य एकमेकांना जर जोडायचे असतील, तर तिथं तुम्हाला लिंकिंग सिग्नल्स, लिंकिंग वर्ड्स तिथे येतात. मग लिंकिंग वर्ड्स काय काय आहेत, कनेक्टर्स काय काय आहेत, किंवा जॉईनिंग वर्ड्स काय काय आहेत, हे सगळे आपल्याला आजच्या सेशन मध्ये पाहायचं आहे. बघा, इंग्लिश लँग्वेजची ही स्क्रीन आम्ही तुमच्याकडे शेअर केली आहे, म्हणून मी थोडंसं बोलतो. इंग्लिश ही पहिल्या सगळ्यात प्रथम इट इज अन लिंक लँग्वेज. As we said that it is the global language, it is the language of, it is the language of the world, it is the language of the globe, it is also called the international language. If you get an opportunity to go abroad, if you get an opportunity to go foreign country, you should know the English language. Fine. So it is a link language that can be linked different countries. If you sit at your home, you will get a lot of information through the only English language from all over the world. जगभरातली माहिती तुमच्यापर्यंत, जगभरातल्या कानाकोपऱ्यातली माहिती तुमच्यापर्यंत एका मिनिटामध्ये पोहोचते. ती सगळ्यात प्रथम तुमच्यामध्ये ती इंग्लिशमध्ये तुम्हाला ती इझिली मिळू शकेल. वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्लॉग्स असतात, न्यूज असतात, ऑस्ट्रेलियामध्ये काय घडतंय किंवा अमेरिकेत काय घडतंय, इतर देशामध्ये कुठे काय घडतंय, हे जर तुम्हाला जाणवायचं असेल तर तुमच्या पुढे इंग्लिश लँग्वेज हा एक बेस्ट ऑप्शन असेल. दुसरं, इंग्लिश लँग्वेज इज द ऑल्सो लँग्वेज ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. आज सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये सगळ्यात जास्त कुठली भाषा वापरली जाते तर तुमची आहे इंग्लिश लँग्वेज आहे. इट इज ऑल्सो द लँग्वेज ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन. व्यवस्थापनामध्ये, बिझनेसमध्ये, व्यापारामध्ये जी भाषा वापरली जाते ती इंग्लिश आहे. इट इज अन इंटरनॅशनल लँग्वेज, मी बोललोय त्याच्यावरती. इट इज अ विंडो टू द वर्ल्ड नॉलेज. If you want to achieve the knowledge of the world, if you want to read different books from the different era or different area, you can learn, you should know the English language. It is a foreign language. And the seventh, but the last, but not the least point, that is a rich and beautiful language. Everyone knows that
the person who is speaking in English language, our attitude, our behavior, our demeanor, to see towards him or her, that can be different. म्हणतो आपण बघा खूप शायनिंग मारतो का, असा एखादा शब्द सहज आपल्या तोंडून जातो. बघा जो चांगल्या प्रकारे इंग्लिश बोलतो, की द पर्सन हु इज फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज, वी सी दॅट ही इज समथिंग, ही हॅज समथिंग, ही डिझर्व समथिंग, ही डिझर्व दॅट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, ही डिझर्व दॅट काइंड ऑफ द ॲटिट्यूड टू. जो व्यक्ती चांगल्या प्रकारे इंग्लिश मध्ये कम्युनिकेशन करतो, त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आपला थोडासा बदलतो. ठीक आहे सर, एवढं सारं इम्पॉर्टन्स मी तुम्हाला जे इंग्लिश लँग्वेजचे दिले, तुम्हाला चांगल्या प्रकारच्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इंग्लिशमध्ये मिळतील, तुमचं कम्युनिकेशन स्किल्स वाढेल, तुमचं नॉलेज वाढेल, तुम्हाला उद्या इंटरव्ह्यू मध्ये जर इंग्लिश लँग्वेजचा उपयोग खूप सारा होऊ शकतो. तर तुम्हाला इंग्लिश लँग्वेजचा उपयोग तुम्हाला वेगवेगळ्या अशा गोष्टीमध्ये होऊ शकतो. तर मग ही इंग्लिश भाषा शिकायची कशी, म्हणून आपल्या पुढं एक चांगला आणि खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. कदाचित हे लेक्चर किंवा ह्या खूप साऱ्या लेक्चरचा तुम्हाला खूप सारा फायदा होईल. हे सगळे लेक्चर्स काळजीपूर्वक ऐका, तुम्हाला त्याच्यातनं बऱ्याचशा आयडियाज किंवा सगळ्या टीचर्सचे अनुभव, माझ्या आधी बऱ्याचशा लोकांनी लेक्चर्स तुम्हाला दिलेले आहेत, याच्यानंतरही बरेचसे सेशन्स तुमचे होणार आहेत. तर या सगळ्यांचा उपयोग तुम्ही तुमच्या भविष्यासाठी किंवा चांगल्या इंग्लिश भाषा शिकण्यासाठी जरी केला, आजपर्यंत आपण बघा पहिलीपासून तर आज तुम्ही FY, SY, TY तुमचं ग्रॅज्युएशन करत आहात, तर इथपर्यंत म्हणजे साधारण तुमचे 13, 14, 15 वर्ष झाले आपण इंग्लिश भाषा शिकतोय. फ्रॉम द लास्ट 13, 14 or 15 years we are the learning English language. If we are spending 15 years to learn a single language, how could Chhatrapati Sambhaji Maharaj, how could let the first woman prime minister of India, Indira Gandhi, she also knows the 16 languages. Chhatrapati Sambhaji Maharaj also knew the 14 languages. If we are spending 13, 14 or the 15 years to learn the single language, it is such kind of a ridiculous thing. We would like to say that we are not giving much importance to that language. It means that जर एक भाषा शिकायला आपल्याला 13, 14 किंवा 15, आज तुम्ही जे आहात तर तुम्ही FY, SY किंवा TY मध्ये आहात, जर पहिलीपासून जर आपल्याला इंग्लिश भाषा शिकतोय तर साधारणतः 13, 14, 15 वर्ष झाली मुलांना आपण इंग्लिश शिकतोय. आणि हे जर 14, 15 वर्षाच्या काळामध्ये आपल्याला इंग्लिश भाषा जर तेवढ्या प्रमाणात फ्लुएंटली बोलता येणार नसेल, तर आपण, मी फक्त एक उदाहरण का दिली की अनेक असे दाखले आहेत की छत्रपती संभाजी महाराजांना त्या काळामध्ये 14 भाषा अवगत होत्या. इंदिरा गांधींना 16 भाषा अवगत होत्या. आज भारतामध्येही अनेक बोलीभाषा बोलल्या जातात, अनेक बोलीभाषा आहेत किंवा ज्या त्या राज्याच्या ज्यांच्या मदर टंग्स वेगवेगळ्या आहेत. तर मग आपल्याला जर आपण मराठी, हिंदी, इंग्लिश याच्यापेक्षा बाहेर जाणार नसेल, इंग्लिश भाषा शिकण्यासाठी जर एवढा वेळ घालवणार असेल, तर आपल्याला मिळणारं आयुष्य त्याच्यामध्ये इंग्लिश भाषा शिकण्यासाठी घालवणारा वेळ याचा थोडासा विचार करूया. In today's era, we don't predict that I will get the 100 years, I will get the 80 years, I will get the 50 years. No one knows when. We can be predict that you can be born on this day, but we cannot predict that we can be die on the same day. If we cannot predict our natural death, that can be the suicide. You can say, sir, I can be die after the 1 year, after this year, after this day, but we cannot predict our natural death would be on the same day. So that is the one of the mystery, and that creates the interest to learn anything, to learn new thing in our life. So as I told you the importance of all this English language, you will say that how should learn the English language? What are the methods to learn the English language? I would like to say that only the English language that you can learning these 4 methods, but all over the world, not only English language, if you want to learn the French language, if you want to learn the German, if you want to learn the Japanese, if you want to learn the Chinese, if you want to learn any language all over the world, you should go by these 4 methods, by these 4 skills. The first one is among them, that is the L. Second one is the yes. Third one is the R. And fourth one is the W. Everyone knows all these 4 skills. In yesterday's session, that also some teacher have taught you about the LSRW. I'm taking very brief preview of this because that is much important. Without these 4 skills,
you cannot learn anything. If you find the deep person, that can be dumb. म्हणजे बघा मी तुम्हाला एक सांगतो की जो व्यक्ती जन्मापासून बहिरा असतो ना, तर तो मला नाही वाटत की तो कधीही बोलू शकेल किंवा तो तेवढाच मुकाही असतो. म्हणजे डीप आणि डम, दोज हु आर द डीप, ही इज ऑल्सो द डम. मग असं का होतं रे बोला ना, थोडंसं एक अभ्यास करा. जो जन्मापासून बहिरा असतो, तो माझं एक असं अनालिसिस आहे की माझा एक एक्सपेरिमेंट असा आहे की तर तो मुकाही असला पाहिजे. ज्या मुलाच्या किंवा ज्या मुलीच्या किंवा ज्या बहिऱ्या व्यक्तीच्या कानावरती एकही शब्द पडणार नाही, तो कधीच एकही शब्द बोलणारही नाही. म्हणजे मला सांगायचंय काय, म्हणजे याचाच अर्थ काय, जोपर्यंत तुम्ही ऐकणार नाही तोपर्यंत तुम्ही बोलू शकणार नाही. Still, you cannot listen, you cannot speak. If you try to be listen carefully, then only you can be speak fluently. If you know the story of the Abhimanyu, from the then you will say that from which standard or from which state of our physical that we start to listen. मग अशा कुठल्या गोष्टीपासून किंवा आपण कुठपासून ऐकायला सुरुवात करतो. मी तुम्हाला सांगितलं की सगळ्यात महत्वाची स्टेज असेल ती आहे तुमची लिसनिंग, दुसरी आहे तुमची स्पीकिंग, तिसरी आहे रीडिंग आणि चौथी आहे रायटिंग. मग तुम्हाला जर महाभारतातल्या अभिमन्यूची कथा माहिती असेल की ज्या वेळेस तो आईच्या गर्भामध्ये होता, आईच्या पोटामध्ये होता, तेव्हापासून त्याने ऐकण्याची प्रोसेस चालू केलेली होती. तेव्हापासून ऐकायला येत होतं. म्हणजे असं म्हटलं जातं की अभिमन्यू ज्यावेळेस पोटात होता त्यावेळेस त्याला जे सांगणारे गुरु होते त्यांनी ते चक्रव्यूह कसा फोडायचा हे सांगितलेलं होतं. पण त्या चक्रव्यूहातून बाहेर कसं यायचं त्यावेळेस तिची आई तिथं नव्हती की तिच्या आईने ते ऐकलेलं नव्हतं. आणि त्यामुळे कदाचित अभिमन्यूला पुढचं ते चक्रव्यूहातून बाहेर येता आलं नाही असं म्हटलं जातं. म्हणजे याचाच अर्थ काय की साधारणपणे तुमची ऐकण्याची क्रिया ही तुम्ही पोटात असल्यापासून चालू होती. तर बघा, सगळ्यात प्रथम तुम्हाला जर काही शिकायचं असेल, तुम्हाला जर काही चांगल्या प्रकारे तुम्हाला एखादी भाषा बोलायची असेल, तर सगळ्यात प्रथम तुम्हाला काय करायला पाहिजे, तर तुम्हाला पहिलं ऐकायला पाहिजे. तुम्हाला काळजीपूर्वक काही गोष्टी ऐकायला पाहिजे. मग आजचा पर्पज जर आपला इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्सचा, जर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे इंग्लिशमध्ये कम्युनिकेशन करायचं असेल तर तुम्हाला काय करायला पाहिजे, यू शुड लिसन ॲट फर्स्ट. तुम्हाला जेवढं जास्तीत जास्त ऐकायला मिळेल तेवढं जास्तीत जास्त ऐकलं पाहिजे. Then I would like to say that what are the sources, what are the resources that you can listen English language. मग असे कुठले सोर्सेस आहे की जिथे तुम्ही इंग्लिश भाषा तुम्हाला ऐकायला मिळेल. At first you can watch the Hollywood movies, you can watch or you can listen the various kinds of English songs, you can listen the English lectures, you can listen on YouTube. You just go to the YouTube, there are a lot of lectures are there are a lot of motivational, inspirational videos are there, lot of actors, actresses. If you go there, just type that Sumita Roy or Zubina Mazari. So these are some of the inspirational or the motivational speakers are there, or various kinds of Gaur Gopal Das is also there. You can listen his audios or videos too. He speaks in English that I would like to say that his English is like in our Marathi. म्हणजे बऱ्यापैकी बघा ज्यावेळेस ही लोक बोलतात ना, त्यांची जी फ्लुएन्सी आहे ते जी वापरणारी भाषा आहे ती अत्यंत सिंपल इंग्लिश वापरतात की जेणेकरून आपल्याला ती इझिली अंडरस्टँड होते. वी कॅन इझिली अंडरस्टँड द सच लँग्वेज टू. सो लिसन ॲज मच ॲज पॉसिबल. जे जे तुम्हाला ऐकायला मिळेल, जिथं जिथं तुम्हाला इंग्लिश भाषा ऐकायला मिळेल तिथे तिथं ऐकण्याचा प्रयत्न करा. Second, speaking. Then I would like to say that for what you will do for the speaking English language, I would like to say that to speak, try to be speak with your friends, try to be speak with your parents, try to speak with your relatives, try to be speak with your elder or the younger brothers in English language. Though you are committing mistakes, 1,000 mistakes that you can commit, but one day at least try. After the one mistake, you will not commit the same mistake again. After that mistake, you can create the another mistake, but you cannot create the same mistake again. One day there would be, if you are making 1,000 mistakes, one day on the 1,000th day, you will not make the single mistake. बघा, दररोज जी मी म्हणतो तुमच्या 1000 चुका होऊ द्या, त्या 1000 चुका होत्या, एक दिवस असा येईल फक्त काय करायचं, एकदा केलेली चूक ही परत होणार नाही की पुन्हा ती होणार नाही एवढी काळजी घ्या. बोलताना चुका होतात, कदाचित माझ्याही चुका होतात किंवा
अजूनही those we are not from English language background, we don't have that kind of the all the atmosphere, we don't have that we did not born in English family too. So I would like to say that we can commit a lot of mistakes, but we should be overcome them. We should not repeat the same mistake. These are the speaking. So you can just try to speak with your friends, relatives, parents, elders, or younger sisters or brothers too. After that, रीडिंग अँड रायटिंग. जसं तुम्हाला कम्प्युटरला इनपुट आणि आउटपुट असतं, तसं जर तुम्ही डोक्यामध्ये काहीतरी रीड करून घेतलं तर तुम्ही ते रायटिंगद्वारे बाहेर. तुम्ही जर कानाने काहीतरी ऐकलं तर तुम्ही तोंडाने काहीतरी बोला. इनपुट आणि आउटपुट फरक तुम्हाला बऱ्यापैकी डिफरन्स माहिती असतील. जर तुम्ही तुमच्या ब्रेनला काहीतरी इनपुट दिलं तरच तुम्ही काहीतरी आउटपुट देऊ शकता. म्हणजे बघा, एक एक्सपेरिमेंट असा झालेला आहे की वी आर नॉट युझिंग आवर ब्रेन, we are using the only 1% or 2% of our brain. The 5% of the brain that used by the Albert Einstein. बघा, एक एक्सपेरिमेंट किंवा एका रिसर्च नुसार असं सांगण्यात आलेलं आहे की आपण आपल्या मेंदूचा, जर आपल्याला 100% जो मेंदू असेल, 100% मेंदूचा एक हार्डली 1 ते 2% भाग फक्त वापरतो. एका रिसर्च नुसार आहे, वाचण्यामध्ये आलं होतं, म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय. ते खरं किंवा खोटं ते आपण त्या वेगळ्या याच्यावरती आहे. पण फक्त असं सांगितलं जातं की आपण आपल्या ब्रेनचा 100% यूज कधीच करत नाही. जसं तुमच्या मोबाईलमध्ये किंवा तुमच्या कम्प्युटरमध्ये एक विशिष्ट अशा प्रकारची मेमरीज दिली जाते, 1 TB, 500 GB वगैरे, आणि एक साधारणतः 400 GB किंवा 450 GB भरल्यानंतर तिथं तू पुढं रेड सिग्नल दिसतं, बरोबर. 500 GB पैकी जर 450 पुढे गेलं तर रेड सिग्नल दिसतं. तसं आपल्या ब्रेनच्या बाबतीत कधी झालंय का रे? आपल्या ब्रेनच्या बाबतीत कधी झालंय का की आता तुम्हाला रेड सिग्नल तिथे दाखवलेलं आहे, तुमचा मेंदू पूर्णपणे ओव्हर कॅपॅसिटी झाले, असं कधी झालंय का? असं कधीच होत नाही. म्हणजे म्हटलं तर त्या रिसर्च नुसार की अल्बर्ट आइन्स्टाईननी त्यांच्या मेंदूचा फक्त 5% भाग, की ज्याला जगामध्ये सर्वात हुशार असा व्यक्ती म्हटलं जातं, त्यांनी 5% मेंदूचा त्यांचा भाग वापरलेला आहे. मग विचार करा, आपण आपल्या मेंदूचा किती % भाग वापरलेला असेल किंवा आपण किती % भाग वापरत असेल, हाही थोडासा विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. ठीक आहे, त्याच्यावरती आपण अजून बरंचसं बोलणार आहोत. पुढं जेवढं जास्तीत जास्त रीड करता येईल तेवढं जास्तीत जास्त रीड करत चला. तुमच्या लायब्ररीज मध्ये किंवा ऑनलाईन आज तुम्हाला हजारो प्रकारची पुस्तकं अवेलेबल्स आहेत. खूप कमी किमतीमध्ये किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या लायब्ररीज मध्ये तुम्ही व्हिजिट देऊ शकता. खूप चांगल्या चांगल्या प्रकारची पुस्तकं तुम्ही वाचू शकता. सो ट्राय टू बी रीड ॲटलिस्ट 1 book in a week, at least 50 to 100 pages in a day. दररोज 50 ते 100 पेजेस आणि आठवड्याला एखादं जर पुस्तक तुम्ही जर वाचत असाल तर दॅट कॅन बी युजफुल while writing or while speaking too. And the last skill, that is the writing. You can go through the at least 10 to 15 lines every day you can write. जे तुम्हाला आज दिवसभरात वाटतंय, एखादा प्रसंग, तुम्ही the accident that I have seen on the road, my favorite bird, if I became the Prime Minister of India, if I became the MLA, write down the any essay, at least 10 to 15 lines. यामुळे काय होतं, तुमचं हस्ताक्षरही सुधारतं, त्याचबरोबर तुमची रायटिंग करण्याची कॅपॅसिटी किंवा तुमची इमॅजिनेटिव्ह पॉवर, इमॅजिनेशनची जी काय पॉवर आहे ती सुधारते. So try to be focused on writing skill also. So here I told that to learn anything from all over the world. तुम्हाला फक्त इंग्लिश भाषाच नाही, जगभरातली कुठलीही भाषा जर शिकायची असेल तर तुम्हाला या 4 स्किल्स द्वारे जायला पाहिजे. पहिले स्किल्स आहे लिसनिंग, दुसरं आहे स्पीकिंग, तिसरं आहे रीडिंग आणि चौथा आहे रायटिंग. ठीक आहे. आफ्टर दिस ऑल द ब्रीफ or I would like to say that is a long introduction. I would like to come on our topic. Before that, I would like to just tell the one story in front of you that is the much needed. I would like to say the linking words or linking signals. I am sharing this PPT or the PDF to you or on your group also. But I am telling these things for you that can be useful for you for the all over the life. Look, in just 2 minutes, I am telling this story. That this story is about the king and his 3 sons. म्हणजे बघा, देर इज ऑलवेज अन अपॉर्च्युनिटी. तुम्हाला नेहमी संधी असते किंवा तुमच्या पुढे नेहमी तशा प्रकारची संधी असते जर तुम्ही प्रयत्न करत असाल तर. अशा प्रकारचं हे मोरल आहे त्या स्टोरीचं.
जर तुम्ही प्रयत्न करे तर तुम्हाला यश नक्कीच मिळेल. बघा, I hope that everyone is listening, everyone is taking attention towards me. Please have attention. Okay. So here is the story about the king and his 3 sons. बघा, ही स्टोरी आहे एका राजाची आणि त्याच्या 3 मुलांची, त्या 3 राजकुमारांची. The king who is now became the old one, and he decided that he will decide the next king in among his 3 children. But before that, he is taking the exam of them, exam of his 3 children, or exam of his 3 sons. That one, first one is the elder one, second one is the middle one, and third one is the younger one. So the exam was that he locked all his 3 sons in his palace, in his haveli, we would like to say, the elder, middle, and the younger one. He गौरव देशमुख, locked- माईक बंद करायचा आहे प्लीज. गौरव देशमुख. he locked all his 3 sons in his palace and said that the son who will come outside easily, that I will be declared that he would be the next king of this kingdom. And he locked all the windows, he locked all the doors. The king and his servants locked all the windows and all the doors, and he locked all his 3 sons in that palace and said that though the one who will become outside, he will be the next king. Now what if you are there, what you could have done? जर तुम्ही त्या राजाच्या 3 मुलांमधला एखादा जर मुलगा असता तर तुम्ही काय केलं असतं? राजाने बघा त्या सगळ्या विंडोज आणि दरवाजे, तिथून बाहेर येण्याचे सगळे मार्ग आहेत ते सगळे बंद केलेले आहेत, आणि राजा आणि त्याचे जे काही पहारेकरी असतील सगळे बाहेर आलेले आहेत, आणि त्या 3 मुलांना आतमध्ये कोंडलेले आहे, आतमध्ये लॉक केलेलं आहे. आता त्या 3 मुलांमध्ये जर आपल्यापैकी कुणी असतं तर काय केलं असतं? बघा, आपण या 3 मुलांमधले 3 जे मेरिट्स आहेत ते 3 आपण आहोत. The first son did not try. He sat on the same place where that he believes that his father said that though there as his father says that there is no way to come outside. He has locked all the windows and all the doors, so no one can go outside. So he did not try. He did not just move a single step. The elder one, the middle one tried a very little bit. जो मधला जो मुलगा होता त्याने काय केलं, थोडासा प्रयत्न केला, त्याने 1-2 दरवाजे खिडक्यावरती जाऊन पाहिले. He tried a very little bit, but that was not open. But the third one and the younger one, he tried as his level best. He goes to each and every window and every door. He tried to pull it out. He tried to push it out, whether it is open or whether it is open or whether it is closed, because he believes that his father says that there would be the single way. तिथं एखादा तरी असा मार्ग असेल ना, ज्या अर्थी त्याचे वडील किंवा ते राजा असे म्हटलेले आहेत की इथून जो कोणी बाहेर येईल तो या राज्याचा राजा असेल. याचाच अर्थ काय, तिथं 1% तरी शक्यता असेल ना, राजाने असा एखादा तरी मार्ग ठेवलेला असेल ना की जेणेकरून एखादा मुलगा इथून बाहेर येईल, इथून कुणीतरी बाहेर येऊ शकेल. सगळ्यात मोठ्या मुलाने किंवा त्या मोठ्या सणने काही प्रयत्न केला, तो जागेवरती तसंच बसला. मधल्याने 2-4 दरवाजे खिडक्या बघितल्या की उघडतायत का, तिथे नाही गेलं. पण जो यंगर होता त्याने प्रत्येक दरवाजा प्रत्येक खिडकीवरती तो गेलाय, प्रत्येक दरवाजा खिडकी त्याने ओढून पाहिली, whether it is open or whether it is closed. But he did not try. He at last he has given his 100%, and when he had searched all the windows and all the doors whether it is open or closed, when he saw that the king and all his servants go by this main gate or the main door, so he went there. After trying all the doors and windows, he just pushed that door and the door was the open. म्हणजे त्या डोअरची बाहेरनं कुठेही कडी किंवा त्याला कुठे लॉक केलेलं नव्हतं. त्यांनी जिथून राजा आणि त्याचे सर्वंट गेले होते तो मेन डोअरच ओपन होता, जो फक्त ओढून घेतलेला होता, आणि त्याने तो दरवाजा उघडला आणि तो बाहेर गेला आणि तो त्या राज्याचा पुढचा राजा बनला. याचाच अर्थ काय, या स्टोरी मधलं तुम्ही आम्ही काय शिकतो? If we try, if we give our 100%, definitely you will achieve your success. Definitely you will get your goal. If we give our 100% to learn English language, sir, I will give the 2 hours each day to learn English language. Definitely one day would be there that you can speak English fluently. You can get the plenty of the knowledge of English language.
So here I hope that everyone is understanding, everyone is giving the attention to here. So here I am again coming on our subject, that is the linking words and linking phrases. I told that linking words or the phrases, that is what is the linking words, that is just like the road. बघा, इट इज जस्ट लाईक द ब्रिज. जसा लिंकिंग वर्ड्स किंवा लिंकिंग फ्रेजेस म्हणजेच काय, एखादा ब्रिज जसा रस्त्याच्या मध्ये असतो किंवा नदीवरती असणारा काय ब्रिज जो दोन रोडना जोडण्याचं काम करतो, त्याच प्रकारे हे लिंकिंग वर्ड्स किंवा लिंकिंग फ्रेजेस हे काम करत असतात. मग आता त्यांना काय कनेक्टर्स असंही म्हणतात. ज्यावेळेस दोन वाक्य जोडण्याचं किंवा दोन शब्द जोडण्याचं काम जर कोण करत असेल ते लिंकिंग वर्ड्स असतात. इथे मी थोडी स्क्रीन शेअर करतो. मग आता हे लिंकिंग वर्ड्स कुठले कुठले आहेत, जर हा स्क्रीनशॉट तुम्हाला काढून घेता येत असेल तर तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या, किंवा जर तुम्ही राईट डाऊन नोटबुक मध्ये जर राईट डाऊन काय करत असाल तर तुम्ही तेही करू शकता. बघा, तर नंतर आपण पीडीएफ शेअर करणार आहोत विद्यार्थ्यांना. ओके ओके, फाईन 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 फाईन, ओके, थँक्यू. लिस्ट ऑफ सेंटेन्स कनेक्टर्स इथं काही तुमच्या पुढे दिलेले आहेत. नाव आय एम गिव्हिंग द वन एक्झाम्पल ऑफ देम ऑल्सो. लुक, logical and sequential order. There are some logical and sequential orders linking words are there. We used to be talk, that is the firstly, secondly, thirdly, or the lastly. म्हणजे logically बघा, firstly I would like to say this, secondly I would like to go by this topic, thirdly I would like to mention this thing also. मग हे जे सगळे काही शब्द मी तुमच्या पुढे दिले ते सगळे सेंटेन्स कनेक्टर्स आहेत. दोन प्रकारची वाक्य जोडण्याचे किंवा दोन वाक्य जोडण्याचे काम हे करतात. जसं अँड, ऑर किंवा बट ही जी कंजक्शन्स आहेत. मग आता अँड जसं बघा, एक उदाहरण देतो, तुम्हाला कळेल की अँड कशा प्रकारे दोन वाक्य की दोन सेंटेन्स जोडते. बघा, मेन रूल द वर्ल्ड अँड वुमेन रूल द मॅन. बघा, मेन रूल द वर्ल्ड अँड वुमेन रूल द men. This and joined the two sentences. Or another sentence is there, divide and rule was their policy. ब्रिटिशांची जर पॉलिसी तुम्हाला आठवत असेल काय, डिवाइड अँड रूल. सो दॅट वॉज द पॉलिसी. अँड मी हे वाक्य जोडले, डिवाइड अँड रूल. दिस टू सेंटेन्सेस जॉईन बाय द अँड. लिंकिंग वर्ड्स म्हणजे काय पहिलं कळलं. लिंकिंग वर्ड्स म्हणजे काय, जिथं दोन वाक्य जोडले जातात किंवा ज्या कनेक्टर्सने किंवा ज्या शब्दाने किंवा ज्या सेंटेन्सने किंवा ज्या फ्रेजने किंवा क्लॉजने दोन वाक्य, दोन शब्द, दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे सेंटेन्सेस एकत्र आणले जातात, त्याला मिनिंगफुल असा अर्थ प्राप्त होतो. दॅट इज कॉल्ड द लिंकिंग वर्ड्स. द वर्क लाईक द ब्रिज. एखादा ब्रिज जसं दोन रोड जोडण्याचं काम करतो तशाच प्रकारचे लिंकिंग वर्ड्स आहेत. मग मी तुम्हाला काय उदाहरण देतोय, अँड हा एक लिंकिंग वर्ड झाला. पुढे दुसरा लिंकिंग वर्ड्स आहे ऑर. मग आता ऑरचं एखादं एक्झाम्पल सांगा. ऑर, ऑर म्हणजे काय, किंवा. अँड म्हणजे आणि, बरोबर ना, दोन वाक्य जोडायचं. ऑर म्हणजे काय, किंवा. ही कॅनॉट रीड और राईट. बघा, ऑरचा वापर कसा होतो. ही कॅनॉट रीड और राईट, त्याला वाचता येत नाही आणि त्याला लिहिता येत नाही, किंवा त्याला वाचता येत नाही किंवा त्याला लिहिता येत नाही. ही कॅनॉट रीड और राईट. देन, इज इट वेन्सडे और थर्सडे टुडे. इज इट वेन्सडे और थर्सडे टुडे. इफ आय एम कन्फ्युज दॅट व्हॉट इज द डे इन टुडे, मी तिथे तुम्ही ऑर वापरू शकता. पुढं काही जसं अँड, ऑर किंवा बट ही काही कंजक्शन्स आहेत. जसं अँडची काही उदाहरणं पाहिली आपण, नंतर ऑरचं पाहिलं, नंतर बटचं बघा कसं. इट मे स्ट्रेंज टू यू बट इट इज ट्रू. बघा, इट मे स्ट्रेंज टू यू बट म्हणजे काय, परंतु. हे तुमच्यासाठी विचित्र असेल परंतु ते खरं आहे. हे तुमच्यासाठी विचित्र असेल किंवा वाईट असेल परंतु ते खरं आहे. आता लॉजिकल सिक्वेन्स नुसार जाऊयात. बघा, काही कनेक्टर्स वर्ड्स आहे, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली. नंतर आपण म्हणतो की नेक्स्ट. देन इफ वी आर टेकिंग द सच काइंड ऑफ सिक्वेन्स देन वी विल से दॅट इज द नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन ऍट द लास्ट हाई कनेक्टर वर्ड्स आहे. फायनली आय वुड लाईक टू से, आय वुड लाईक टू थँक ऑल ऑफ यू. असं जर मी म्हटलं तर फायनली हाही एक कनेक्टर वर्ड्स होतोय. पुढं, इन ऍडिशन टू दिस आय वुड लाईक टू ऍड सम अदर थिंग्स ऑल्सो. इन ऍडिशन हाही एक लिंकिंग वर्ड्स आहे. पुढं, फर्दर मोर, जर तुम्हाला एखाद्या गोष्टीविषयी अजून काय वाढून माहिती सांगायची असेल तर तुम्ही तिथे काय वापरू शकताय, फर्दर मोर हा एक सिक्वेन्स तुम्ही वापरू शकता, हा एक लिंकिंग वर्ड्स वापरू शकताय.
पुढे बघा, आता इम्पॉर्टन्सच्या दृष्टीने किंवा महत्वाचं तुम्हाला एखाद्या गोष्टीवरती जर फोकस करायचं असेल, एखादी गोष्टीचा सिग्निफिकन्स तुम्हाला सांगायचं असेल, तर तुम्हाला ते इम्पॉर्टन्स कसं देता? बघा आपण म्हणतो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, मोस्ट इम्पॉर्टंट असं म्हणतो की आपण, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट किंवा VIP व्हेरी इम्पॉर्टंट असं. म्हणजेच काय, इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह द फोकस, इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह युअर, इफ यू वॉन्ट टू कॅच युअर catch the reader's attention to something, that you have to be focused on that. That kind of you use such kind of linking words which are there, the more importantly, most significantly, or above all, सर्वोच्च ज्याला म्हणूयात, above all किंवा प्रायमरीली, अशी काही एक्झाम्पल्स आहे, किंवा एसेन्शियली, हे काही तुमचे ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टन्स आहे, की हे काही लिंकिंग वर्ड्स आहे, की तुम्हाला एखाद्या गोष्टीवर जर जास्त इम्पॉर्टन्स द्यायचे असतील तर. पुढे आहे कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट मग आता कॉन्ट्रास्ट म्हणजे काय, एखाद्या गोष्टीवरती तुम्हाला सगळं विरोधाभास तयार करायचा असेल बघा, तरीही कॉन्ट्रास्ट मध्ये काय काय लिंकिंग वर्ड्स येतात ते बघा. एक आहे हाऊएव्हर, पहिला आहे हाऊएव्हर. बघा हाऊएव्हर मराठीमध्ये त्याला आपण काय म्हणू, तरीही. एक उदाहरण देतो हाऊएव्हरचं बघा. ही ट्रीटेड मी बॅडली, ही ट्रीटेड मी बॅडली, हाऊएव्हर आय फॉरगिव्ह हिम. जरी तो माझ्याशी वाईट वागला तरी मी त्याला माफ केलं बघा. किंवा ही हॅडंट स्टडीड ॲट ऑल, हाऊएव्हर ही पास्ट. ही हॅडंट स्टडीड ॲट ऑल. बघा कोविडच्या काळामध्ये मागचे 1 वर्ष झाले, 1.5 वर्ष झाले, बऱ्याचशा मुलांना असं वाटतं की आम्ही काहीच अभ्यास करत नाही, हाऊएव्हर आय गेट पास, तरी आम्ही पास होतोय. आय हॅडंट स्टडीड ॲट ऑल, हाऊएव्हर आय पास. तर अशा प्रकारचा हाऊएव्हर तुम्ही कॉन्ट्रास्ट तिथे वापरू शकता. नंतर ऑन द अदर हँड, बघा ऑन द अदर हँड देअर इज द रिव्हर. ऑन द अदर हँड तुम्ही त्या बाजूला, या अर्थाने तुम्ही वापरू शकता. नंतर ऑन द कॉन्ट्ररी, च्या विरुद्ध, च्या म्हणून तुम्ही तिथे एक एक्झाम्पल तुम्ही देऊ शकता. किंवा इन कॉन्ट्रास्ट. अजून लिंकिंग काय वर्ड्स रिझल्टच्या दृष्टीने आहे. रिझल्टच्या दृष्टीने ॲज अ रिझल्ट, ॲज अ कन्सिक्वेन्स, therefore I would like to say that this and that. For example, thus I would like to conclude with this dash dash dash. पुढे काय असेल वाक्य एखादं, किंवा consequently, hence, हे काही शब्द आहेत की जे रिझल्टच्या दृष्टीनेही काही कनेक्टिंग वर्ड्स आहेत. पुढे आहे कंपॅरिझन. बघा जसं कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये तुम्ही वेगळ्या प्रकारच्या 2 गोष्टींचं कंपॅरिझन करता, 2 गोष्टींचं ज्यावेळेस तुम्ही कंपॅरिझन करता त्यावेळेस तुम्हाला काय करावं लागतं, काही शब्द येतात तुम्हाला तिथं. एक आहे सिमिलरली, दुसरा आहे लाईकवाईज किंवा लाईक, तिसरा आहे अल्सो, अजून आहे जसं अल्सो. त्याच्यामध्ये जसं काही शब्द येतात बघा, अल्सो, वी अल्सो स्पोक अबाउट मार्केट, किंवा अल्सो म्हणजे काय, टू. सपोज इफ वन टू, TOO, टू, हाही एक कनेक्टिंग वर्ड आहे. काय पुढे जसं आपण काही कंजक्शन्स हे कनेक्टर्स पाहिले, जसे अँड, ऑर किंवा बट, किंवा रिझल्टच्या दृष्टीने, कॉन्ट्रास्टच्या दृष्टीने, किंवा सिमिलरच्या दृष्टीने, किंवा कंपॅरिझनच्या दृष्टीने काही वर्ड्स जे आहेत कनेक्टर्स आहेत ते पाहिले. ॲज द सेम वे देअर आर सब कॉमन सबऑर्डिनेटर्स. मग काही कॉमन सबऑर्डिनेटर्स आहे की जे कनेक्टिंग वर्ड्स आहेत. मग कनेक्टिंग वर्ड्स तुम्हाला नक्की काय करतं रे, एखादी इन्फॉर्मेशन टू ऍड द इन्फॉर्मेशन, टू गिव्ह रिझन्स, टू कन्क्लूड समथिंग, टू स्पीक फ्लुएंटली. मग कनेक्टिंग वर्ड्सचा तुम्हाला उपयोग नक्की कुठे कुठे होतो बघा, एक लक्षात ठेवा. इट गिव्स द टू ऍड द इन्फॉर्मेशन, टू गिव्ह द रिझन्स, देन टू कन्क्लूड समथिंग, टू स्पीक फ्लुएंटली. We need to be use the linking words or the linking phrases or the linking signals. Linking, to attach the both sentences, to add both 2 or the more sentences together, you need to be use linking signals or linking words. So here again I am giving you some examples of comparison and contrast. First one is there, although. अल्दो म्हणजेच काय, हालाकी, किंवा असं असतानाही. अल्दो बघा, अल्दो ही इज पुअर बट ही डोनेट्स. एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतोय. तुम्ही काय एक्झाम्पल तुमचं स्वतःला जर काय तयार करता येणे शक्य असेल तर तुम्ही ती तयार करा. मी काय एक्झाम्पल देतो,
अल्दो ही इज पुअर ही डोनेट्स. जरी तो गरीब असला तरी तो डोनेट करतो की दान करतो. अल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल ही कॅन स्पीक. अल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल ही कॅन स्पीक easily or he can speak 5 or 4 languages or he can speak English fluently. बघा, although though ही साधारणपणे you can use although or though in front of the sentence. There is also while is also there, whereas is also there, unless is there, whether is there, whatever is there. काही काही सेंटेन्स कनेक्टर्स आहे बघा. सिन्स आहे पुढं, कॉज किंवा इफेक्ट सारखी जो तुम्ही वापरताय तो सिन्स आहे. मग सिन्सचा अर्थ काय होतो? च्यापासून. सिन्स दोन वाक्य जोडायचे ना, च्यापासून. मग कसं? सिन्स आय सॉ हर आय डोंट फील हंगर. बघा, यू आर द यंग पीपल सो यू विल गेट द इझिली अंडरस्टँड दॅट सिन्स आय सॉ हर. एखादा तुम्ही कुणीतरी म्हटलेलं ऐकलेलं असेल, सिन्स आय सॉ हर आय डोंट फील हंगर. जेव्हापासून मी तिला पाहिलंय तेव्हापासून माझी भूक पळाली, असं कोणीतरी कधीतरी तुम्हाला म्हटलेलं ऐकलेलं असेल. किंवा सो दॅट अशा प्रकारचे काही कनेक्टर्स तुम्ही वापरू शकता इथे. किंवा बिकॉज आहे बघा, बऱ्याचदा आपण म्हणतो बिकॉज आय एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आय एम इल, आय एम फिलिंग सिक और आय एम नॉट फिलिंग वेल म्हणतो ना आपण. एखाद्या टीचरनी ज्यावेळेस तुम्ही स्कूलमध्ये जात नाही, कॉलेजमध्ये जात नाही आणि तुम्हाला रिझन विचारलं जातं, आय एम नॉट गोइंग, आय हॅड नॉट कम येस्टरडे बिकॉज आय वॉज सिक. काल मी आजारी असल्यामुळे मी कॉलेजला येऊ शकलो नाही. अशा प्रकारे मी बिकॉज वापरू शकतो. नंतर टाइम दाखवण्यासाठी किंवा वेळ दाखवण्यासाठी तुम्हाला काही कनेक्टर्स आहेत किंवा लिंकिंग सिग्नल्स आहेत. मग ते कुठले आहेत? एक आहे आफ्टर, दुसरा आहे WH वर्ड्स तुम्हाला माहिती असतील, व्हॉट, वेन, वेअर, विच, हुम, राईट. हे सगळे काय, हे सगळे कनेक्टर्स आहेत. किंवा अंटिल, वेनेवर, बिफोर किंवा व्हॉट एव्हर. बघा, आपण म्हणतो व्हॉट एव्हर, डू व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू यू वॉन्ट, आय विल नॉट लिसन यू. तुला जे काय करायचं ते कर, मी काय ऐकणार नाही म्हणतो ना आपण. असं कधी जर आपल्या एखादा प्रश्न कोणी विचारला त्यावेळेस आपण विचारतो, सांगतो डू व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट. हाही एक प्रकारचा कनेक्टर्स आहे. नंतर पॉसिबिलिटी म्हणून काही कनेक्टर्स आहेत. त्याच्यात आहे इफ आय गो टू स्कूल आय विल नॉट, आय विल बी पास. इफ. किंवा वेदर आहे, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट गेट पास. अनलेस आणि अंटिल. किंवा वेअर एव्हर, वेअर, हाऊ, अशा सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे कनेक्टर्स तुम्हाला मिळतील. किंवा आयदर ऑर, नायदर नॉर ऐकलंय ना. यू कॅन टेक आयदर टी और कॉफी. आयदर ऑरचं एक्झाम्पल बघा. यू कॅन टेक आयदर टी और कॉफी. तुम्ही एक तर चहा घ्या किंवा कॉफी घ्या. किंवा ही नायदर एट नॉर ड्रँक. नायदर नॉर, त्याने हेही केलं नाही त्याने तेही केलं नाही. ही नायदर एट, तो जेवलाही नाही त्याने काही पिलंही नाही. तर ही नायदर एट नॉर ड्रँक. अदरवाईजचं जे मी तुम्हाला सांगितलं मग बघा, वी शुड टेल हिम अदरवाईज ही विल बी अपसेट. बघा, मी तुम्हाला ही जी काही मी फक्त आता सेंटेन्स कनेक्टर्स आहेत ते वाचून दाखवतो. काय काय सेंटेन्स कनेक्टर्स आहेत ते. मी इथं काही अँड आहे, बिसाइड्स आहे बघा पुढच्या स्क्रीनमध्ये. पुढं अल्सो आहे, ही अल्सो लाईक्स टी. ही अल्सो म्हणजे त्याला सुद्धा, दोन वाक्य जोडले. फर्दर मोर, द एक्सरसाइज इज गुड फॉर हिज हेल्थ. फर्दर मोर, द एक्सरसाइज इज गुड फॉर द हेल्थ. पुढे आहे इन ॲडिशन. इन ॲडिशन, इन ॲडिशन टू प्लेइंग मेनी स्पोर्ट्स ही कोचेस द हँडबॉल टीम. पुढे आहे मोरेवर, he loves sports for the excitement and competition. Moreover, the exercise is good for his health. नंतर as well as तुम्ही वापरता बऱ्याचदा बघा, he plays football as well as cricket किंवा basketball, right? as well as म्हणजे या बरोबर तो हेही खेळतो असतो. टू, he plays tennis too. किंवा एखादं बघा बऱ्याचदा म्हणतो ही प्लेज टेनिस टू, तो सुद्धा क्रिकेट खेळतो. आय प्ले क्रिकेट
आय टू प्ले क्रिकेट असं म्हटलं जातं. पुढं एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट मध्ये काय एक्झाम्पल आहे, ऑल्दो येतं, नेव्हरथलेस येतं, वेअरएज येतं, इनस्पाइट ऑफ येतं. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी तुम्हाला एक्सप्रेसिंग कॉज आणि इफेक्ट मध्ये येतात. बघा असे वेगवेगळ्या प्रकारचे काही कनेक्टर्स आहेत. मी जे आता तुम्हाला जे जे काही कनेक्टर्स घेतले याचे रिव्हिजन थोडक्यात 2 मिनिटांमध्ये घेतो. एक आपण घेतलं अँड, दुसरं घेतलं ऑर, तिसरं घेतलं बट, अजून आहे अल्सो, इज अल्सो दॅट, ॲज वेल ॲज आपण पाहिलंय, टू, TOO टू ते पाहतोय. फर्दर मोर हाही एक प्रकारचा कनेक्टर आहे. वेअर ॲज हाही एक प्रकारचा कनेक्टर आहे. सो दॅट, गिव्ह मी सम मनी सो दॅट आय कुड बाय अ शर्ट फॉर मी, सो दॅट वापरतो ना. बिकॉज, वेअर एव्हर, वेअर एव्हर आय गो शी फॉलोज मी, वेअर एव्हर जिकडे कुठे मी जातो ती फॉलो करते किंवा तो फॉलो करतो, वेअर एव्हर. बघा रादर दॅन, आय वुड लाईक टू ईट पिझ्झा रादर दॅन इटिंग बर्गर म्हणतो आपण बरोबर. रादर दॅन च्यापेक्षा. अल्दो, दो, मीन वाईल, I was sleeping, meanwhile father came. I was sleeping, meanwhile he came. Right? किंवा on the other hand, before marriage he was rich. Before हाही एक कनेक्टिंग वर्ड्स आहे. नंतर since, since हाही एक कनेक्टिंग वर्ड्स आहे. once, nevertheless, naturally हाही एक कनेक्टिंग वर्ड्स आहे. beside म्हणजे काय, बाजूला, beside. he came and sat beside me. he came and sat beside me. दुसरं besides हाही एक दुसरं कनेक्टिंग वर्ड्स आहे, म्हणजे 4 धरून. एव्हरीवन पास्ट बिसाइड्स, याला यस फक्त लागतो. बिसाइड्स हरी सहित सगळेजण पास झाले, त्याचा अर्थ बिसाइड आणि बिसाइड्स याच्यामधला फरक लक्षात घ्या. नंतर बिटवीन दोघांमध्ये. राम वॉज स्टूड बिटवीन हरी अँड श्याम. राम वॉज स्टूड बिटवीन हरी अँड श्याम. बघा बिटवीन हा कनेक्टिंग वर्ड्स आहे. नंतर बाय आहे, बट आहे, बिकॉज आहे, आयदर ऑर, नायदर नॉर, हाऊएव्हर, अदरवाईज, दॅट, दो, अनलेस, वेदर किंवा व्हॉटेव्हर. अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे कनेक्टिंग वर्ड्स हे इंग्लिशमध्ये आढळतात. जाता 2 मिनिटांमध्ये मी फक्त आपल्याला काही स्पेलिंग किंवा काही गोष्टींचं प्रोनाऊन्सिएशन कसं होतं याची फक्त मी गंमत सांगतो तुम्हाला. बघा सगळ्या जणांना if you can unmute or you can give the answers. A lot of voice are there. Okay. If you are just audible, Yes. I would I would like to ask you the words of some spellings. Can someone tell me the spelling? What is the spelling of the word kernel? बघा इंग्लिश मध्ये काही काय अशा गमतीशीर का फनी पण गोष्टी आहेत. कर्नलचं स्पेलिंग कोण सांगेल की मला? वेदर समवन टेल मी व्हॉट इज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड कर्नल. स्टुडंट्स, अमंग फ्रॉम द स्टुडंट्स. Okay, fine. I think if I unmute all of you, it is making a lot of noise. So I am telling the spellings of the kernel again. COLONEL. That is the spelling of the kernel. आज जर तुम्ही जर शब्दशः त्याच्यानुसार जर प्रोनाऊन्सिएशन करायचं ठरवलं तर त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन बघ कसं होतंय, कोलोनेल. आणि याची जर स्पेलिंग तुमच्या पुढे लिहिलं, हा शब्द वाचायला सांगितलं बऱ्यापैकी आपण कन्फ्युज होतो. कर्नल, COLONEL, दॅट इज द कर्नल. किंवा दुसरा आहे सायकोलॉजी. आता विचारा सर, आता माईक अनम्यूट होते, तुमच्याकडून म्यूट झाले सगळ्यांचं. मला काही विचारायचं असेल तर विचारा.
संदीप सर तुमचा माईक फक्त चालू करा परत मेन पेजला जाऊन. Okay, sorry. Okay. Am I audible now? Madam, better to mute as we cannot listen it properly. Okay. Okay, fine. Just give me Okay. 5 minutes. So I'm giving